আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট ওয়ানে আজকে আমরা আলোচনা করব সেলিব্রিটি নিয়ে। তো এখানে 6টা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল আর সেলিব্রিটিজ ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে কোন কোন মানুষগুলো, মানে কোন ধরনের মানুষগুলো আহ সেলিব্রিটি? সেলিব্রিটি তো বুঝতে পারছেন, বিখ্যাত ব্যক্তি যারা, তাদেরকে মানুষ একটু বেশি চিনে। আচ্ছা, আমাদের দেশে কারা সেলিব্রিটি বেশি? খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ, শিল্পীরা। ইন মাই কান্ট্রি, মোস্ট অফ দা celebrities come from sportsman, politics, or artist. এখানে এগুলো বলে দিতে পারি যে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি সেলিব্রিটি, খেলাধুলা থেকে সেলিব্রিটি আসছে, পলিটিক্স থেকে এবং আর্টিস্ট। দে আর হাইলি known by the mass people. They are highly known by the mass people. মানে এই সকল ব্যক্তিদেরকে মাস পিপল, মানে আম জনতা, ম্যাঙ্গো পিপল একটু বেশি চিনে আর কি। তো আসলে আমার মূল আনসারটা এখানেই শেষ। এখন এটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একটা লাইন দেওয়া লাগে, মানে একদম এক লাইন দিয়ে কোনো প্রশ্ন আনসার দিলে মার্কস খুব একটা আসে না। তারপর আপনারা তো জানেন যে আমি আলোচনাগুলো বেশিরভাগ 6.5 লেভেলেই করার চেষ্টা করি, এর চেয়ে বেশি আমার টার্গেট থাকে না। আচ্ছা, সো আগের প্রশ্নের আনসারটা এখানেই সমাপ্ত। এখন দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাব। হু ইজ ইউর ফেভারিট সেলিব্রিটি ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশের সবচেয়ে প্রিয় সেলিব্রিটি আপনার কে? না, আপনার দেশে কোন সেলিব্রিটিকে আপনি বেশি পছন্দ করেন ওটাই। টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে, অলদো, যদিও আই হ্যাভ সেভারাল ফেভারিট সেলিব্রিটি ইন মাই কান্ট্রি, যদিও আমার দেশে অনেক প্রিয় সেলিব্রিটি আমার আছে। আই লাইক মোস্ট মাশরাফি বিন মার্তাজা। এখন ওনার পরিচয়টা দিব। হি ইজ এ রানিং মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অফ বাংলাদেশ। পার্লামেন্ট বলতে হবে না, হাওয়েভার যাই হোক, এখন উনি পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়ার কারণে তো ওনাকে আমি পছন্দ করি না। ওনাকে হাওয়েভার আই লাইক হিম বিকজ অফ হিজ স্পোর্টসম্যানশিপ অ্যান্ড পার্সোনালিটি। হাওয়েভার আই লাইক হিম, আমি তাকে পছন্দ করি বিকজ অফ হিজ স্পোর্টসম্যানশিপ, এই যে খেলাধুলার যে তার একটা পারফরমেন্স, এটা, অ্যান্ড পার্সোনালিটি। আচ্ছা, we get inspiration from him all the time to be a proper leader. আচ্ছা, কি বললাম? উই গেট ইন্সপিরেশন ফ্রম হিম অল দ্য টাইম, সবসময় তোমার কাছ থেকে আমরা একটু ইন্সপিরেশন পাই, অনুপ্রেরণা পাই, টু বি এ প্রপার লিডার, একজন প্রকৃত লিডার হওয়ার জন্য। আচ্ছা, শেষ আনসার। হ্যাভ ইউ এভার সিন এ সেলিব্রিটি ইন রিয়েল লাইফ? আপনি বাস্তব জীবনে কোনো সেলিব্রিটিকে দেখেছেন কিনা? ডেফিনেটলি। এখানে বানানটা ভুল হয়ে গেছে, সরি। ও সরি, এখানে ডেফিনেটলি আই হ্যাভ সিন সেভারাল, সেভারালটা আগে দিয়ে দিয়েছি, বলতে পারি plenty of celebrities in real. I saw many cricketers of my country, such as Tamim, Iqbal, Mushfiqur Rahim,
মোহাম্মদ আশরাফুল, এই কয়েকজনের নাম দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, এই হচ্ছে কি ক্রিকেট থেকে বললাম। অলসো আই কুড মেট, আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম, meet with Mr. Tahsan, one of the most famous, one of the most famous singers and actors. Also, I could meet এখানে মিট হবে, কুড়ের পর আর ম্যাট হবে না, মিট হবে, এটা ভুল হয়েছে। With Mr. Tahsan, তাহসানের সাথে one of the most famous singers and actors of my country। এগুলো হচ্ছে আইডিয়া শেয়ারিং। আপনি আমার জাস্ট আইডিয়া গুলো একটু দেখলেন, মনে রাখলেন, পুরোপুরি মুখস্থ কখনো করবেন না, জাস্ট যতটুকু মনে থাকে আর কি। হাউ ডু সেলিব্রিটিজ ইনফ্লুয়েন্স দেয়ার ফ্রেন্ডস ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে সেলিব্রিটিদের যে ভক্ত থাকে এরা কিভাবে প্রভাবিত হয়? হাউ ডু সেলিব্রিটিজ ইনফ্লুয়েন্স দেয়ার ফ্রেন্ডস ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে সেলিব্রিটিরা তাদের ভক্তদেরকে কিভাবে প্রভাবিত করে? দে হ্যাভ স্ট্রং ইমপ্লিকেশন, একটা কঠিন ওয়ার্ড দেই, অন দেয়ার ফলোয়ার্স। আচ্ছা, এখানে দুইবার দে আর দেয়ার হয়ে গেছে, সুতরাং আমি এখানে বলতে পারি টপ ডগস, বিগ গানস। হঠাৎ মনে হইলো যে কিছু ফ্রেজ জানি, এগুলো ব্যবহার করি না। টপ ডগ বা বিগ গানস মানে হচ্ছে কি গণ্যমান্য ব্যক্তি। টপ ডগস বা বিগ গানস যে কোনো একটা ফ্রেজ ইউজ করবেন, হ্যাভ স্ট্রং ইমপ্লিকেশন। ইমপ্লিকেশন মানে প্রভাব, অর্থাৎ বড় বড় ব্যক্তিদের প্রচুর একটা প্রভাব আছে অন দেয়ার ফলোয়ার্স। লাইক ফ্যান্স ট্রাই টু ইন ইমাইটেট, ইমাইটেট মানে কপি করা। মাঝে মাঝে একটা কঠিন ওয়ার্ড আপনাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া উচিত। লাইক ফ্যান্স ট্রাই টু ইমাইটেট হোয়াট এভার দেয়ার আইডলস ডু। লাইক মানে উদাহরণ দিলাম, ফ্যান্স ট্রাই টু ইমাইটেট, ইমাইটেট মানে কপি করা, ইমাইটেড আপনাকে কপি বলতে পারেন, আপনি ডুপ্লিকেট বলতে পারেন, ইমাইটেড বলতে পারেন, হোয়াট এভার দেয়ার আইডলস ডু। আচ্ছা, আর কি লেখা যেতে পারে? দে অলসো they also encourage uh, young youngers to work for the nations। আচ্ছা, they also encourage youngers, তারা ইয়াংদেরকে একটু এনকারেজ করে টু ওয়ার্ক ফর দ্য নেশন, মানে একটা কথা বললাম। they also encourage youngers, তারা কি করে ছোট যারা তরুণ যারা আছে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে যাতে জাতির জন্য কাজ করতে পারে। 2 মিনিটস। ডু ইউ লাইক এনি ফরেন সেলিব্রিটিস? আপনি বিদেশি কোনো সেলিব্রিটি পছন্দ করেন? অনেক, অসংখ্য। Yes, I have so many foreign celebrities. Um, Among them, I would like to mention few names. আচ্ছা, আমার অনেক ফরেন সেলিব্রিটি আছে, among them তাদের মধ্যে থেকে I would like to mention few names, কিছু নেম বলবো, such as টেইলর সুইফট। নাম আর পরিচয় দিব, আমেরিকান পপ সিঙ্গার। আচ্ছা, এক। তারপর হচ্ছে গিয়ে রোনালদো, ওয়ার্ল্ড ফেমাস ফুটবলার। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার। ফ্রম দ্য পলিটিশিয়ান, ফ্রম দ্য পলিটিশিয়ান আই লাইক
নেল- নেলসন ম্যান্ডেলা। নেলসন ম্যান্ডেলা তখন অবশ্য জীবিত না, তাহলে কার নাম দেওয়া যেতে পারে? অনেকেই তো প্রিয়। পুতিনের নাম বললে তো ব্রিটিশ আমেরিকানরা খেপে যাবে, কি বলবো? আই লাইক, কার নাম দিই? মাথায় আসতেছে, আচ্ছা জাস্টিন ট্রুডো। জাস্টিন ট্রুডো, কানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার। ভুল করেছি, ঋষি সুনাককে এর নাম বলা উচিত ছিল। তো সে তো আমাকে ইউকে ভিসা দিয়ে দিবে। অথবা জো বাইডেনের নাম বললে ভালো হতো। ফ্রম দ্য পলিটিশিয়ান আই লাইক জাস্টিন ট্রুডো, কানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার। মানে এখানে কয়েকজনের নাম বললাম, তাদের পরিচয় দিলাম, আর কিছু না, আর কিছু লাগবে না। উড ইউ লাইক টু বি সেলিব্রিটি? ওরে বাপ! আপনি কি ভবিষ্যতে কোনো সেলিব্রিটি হতে চান কিনা, এরকম একটা প্রশ্ন করতেছে। আহ ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, আই লাভ সিম্পল লাভ, সিম্পল লাইফ। So I don't have any intention to be a পাবলিক ফিগার। সেলিব্রিটি শব্দের একটা আপনি সিনোনিম ইউজ করতে পারেন, পাবলিক ফিগার। So I don't have any intention to be public figure because of media. Celebrities are always in trouble. Because of media, মিডিয়ার কারণে celebrities are always in trouble. That's why I never want to be a celebrity. ঠিক আছে, এই হচ্ছে কেমন আনসার। বিকজ অফ মিডিয়া, মিডিয়ার কারণে সেলিব্রিটিজ আর অলওয়েজ ইন ট্রাবল। এই মিডিয়ার কারণে সেলিব্রিটিরা সবসময় ট্রাবলে থাকে, মানে একটু অসুবিধার মধ্যে থাকে। দ্যাটস ওয়াই আই নেভার ওয়ান্ট টু বি এ সেলিব্রিটি। সেজন্য আমি একজন সেলিব্রিটি হতে চাই না। তো এই হচ্ছে গিয়ে সেলিব্রিটি নিয়ে 6টা প্রশ্নের আনসার। তো আনসার গুলো আপনাদের হয়তো বা ভালো লাগতে পারে বা এভারেজ, আমি বলে রাখি এগুলো সবসময় 6.5 লেভেলের আনসার। সেটা নিয়ে মানে খুব একটা গবেষণা করার দরকার নেই, কারণ এগুলো 7 লেভেল এরকম না। যারা একটু মোটামুটি দুর্বল তাদের জন্য মোটামুটি এনাফ আছে। জাস্ট আনসার গুলো শুনবেন, একটু হালকা মূল পয়েন্ট গুলো নোট করে রাখবেন, আর মুখস্থ কখনো গিয়ে আনসার দিবেন না। আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।